Європейський Союз і побачили, що світ набагато більше, і насправді підтримка багатьох, куди більшої країн, що інколи має значення, що про Україну знають в усьому світі, не тільки в тих країнах, які є нашими якимись близькими сусідами чи знайомими. Я запитаю Коа, чи... I'll ask in English. I would say that before coming here, what did you know about what's happening in Ukraine and were the people interested in? Because we know that our neighbors, like the Europeans, are maybe interested and take care, but now it looks like something global. Що ви знали перед тим, як відвідали Україну, про Україну, бо небагато... Що змінилося за цей час? Ставлені до цих подій, які тут є. I can answer now? Yeah. Well, we heard a lot. We've been hearing a lot for a few months. I have the chance to live in a city in Montreal where we're very aware of what's going on in the world, but obviously there are many newspaper and media, and most of the time they only show, only one way of the situation. And but we are aware. We're very far away, but we're still very concerned about what's going on. But not many media go really deeply into the situation. Most of the time, it's very in surface. And speaking for myself, honestly, I don't read all the newspapers, so I have the feeling that to really have a better understanding, you have to go through like Canadian press, but like American, but also like Ukrainian, like translate or whatever. But yes, we hear a lot in Canada. Ми дуже багато чули про те, що у вас відбувалося останні місяці. Не можу сказати, що я дуже глибоко слідкував за тими публікаціями, які були в американській, канадській пресі, дуже багато було публікацій. Але ми були стурбовані тим, що відбувається в Україні, і слідкували за цим всім. І так, я так розумію, що дуже багато не... Треба все одно глибше дивитися, все одно дуже порохове уявлення, якщо ти все одно слідкуєш тільки за пресою, тільки за публікаціями. Це недостатньо. But when you came here, what was something when you walk around, when you talk to the people, what probably was your lesson or what you learned most? Що ви вивчили після того, як відвідали Україну? When I first came here, seriously, I wasn't before I came here, I wasn't a little bit concerned, not necessarily about my safety, but all the people around me were like, oh no, don't go to Kiev, it's gonna be crazy, you know. I wasn't really scared about that. I was more concerned about the situation, about me being here to present a film while there's like a revolution going outside. I wasn't quite comfortable doing that. Зараз перекладемо. Я був дуже стурбований і турбувався про те, як ці люди тут в Україні і що з ними відбувається. І насправді те, що я тут побачив, це... Я просто скажу, допоможу. В чому питання, що не так боявся за безпеку, хоча дуже багато людей підходило і питало, там небезпечно бути, це ж Україна, тут революція, але як можуть сприймати якийсь фільм, чи який презентований на фестивалі в такі часи. But I think, like, what is your concern of being not really comfortable, or is it... It's more about, normally when I travel around with my film in a festival, it's a celebration. Mm-hmm. It's a party. We're celebrating cinema, we're celebrating art, and most of the time it's in that context. Here I was feeling that I didn't know what my film could really bring more or less to the situation here, and I had the feeling that being here and talking about me, myself, and my film wasn't quite the right moment for that. But in a second thought, I realized that maybe the population here need just a little break, think about something else. And even though my film is nothing political, it's very human, and so it made me decide to come at the end. Yeah. Я коли презентував цей фільм «Celebration», «Святкування», я не думав, що це, власне, той фільм, який зараз актуальний для України. Однак я вважаю, що це, він міг бути таким певним відпочинком для суспільства, яке пережило такі події. Що насправді, будь-показ цього фільму «Бабуся», будь-який показ – це насправді свято, а тут ніби людям не до свята, але з'ясувалося, що треба, напевно, людям робити перерву. But, I'm interested in Vietnam, because what we see now, what's happening in the world, there is a Ukrainian problem, there is an issue of the Ukrainian people, but it becoming international.
and like the countries used to take the stance, you know, those who are pro-Russian or anti-American. You're coming from Vietnam, a country where it has a long, an incredible war with the United States, so it's very clear that the country kind of takes stance. How to get out of this situation? How to not become just a subject of this international politics? Ми запитуємо про В'єтнам, який має війну з Америкою. Зараз Україна є такою темою для обговорень. От як зараз В'єтнам сприймає? Власне, питання в тому, як вийти так з того, що зараз в країни наші потрапляють в таку, всі говорять, що ми стали заручниками геополітичної гри, і нічого взагалі, і люди, і це все не значить. Тобто той, хто традиційно підтримує Америку, той, хто традиційно підтримує Росію, байдуже, що відбувається в Україні, що думають люди. І що з цим робити, коли твоя країна опиняється такою пішкою на шахівниці світовій, фактично? Well, this situation is not something, I mean, it happened before, it will happen, and it will continue. It's a fight that is, you can take it from many angles, but what I'm interested in cinema specifically, it's to talk about relationship between, very specifically, the invisible link that links a human to a location, a real territory. It could be a city, it could be a country, but it also could be imaginary. It could be like the memoir of like a location. So my film is a little bit about that. I'm not personally interested because I don't think I'm the best person to do that kind of film, more political, but I do want to contribute in my own way to speak like to go like very in a particular way, specific like relationship, human, because I believe that at the end what we have last, it's relationship with other people, but also to a land, to a real specific location. And Vietnam had a long story too, and I'm sorry. I think we will translate first. Okay, I'm sorry. Я думаю, що мій фільм більш такий людський, він говорить про певні землі, певні локації. Я думаю, що він міг би бути таким політичним, тому я на це питання якби не зовсім можу відповісти, не зовсім є експертом якби в цьому питанні. От. Власне, є розмова про те, що насправді є багато розмов про геополітику, про якісь інші складні речі, і це так і буде в історії людській, але що стосується Коа, то він вважає, що найголовніше це все одно стосунок конкретної людини, є людська історія за всіма цими іграми, є людська історія відношення людини до того місця, де вона живе, і від цього все насамперед залежить, і ми можемо трошечки, я так розумію, абстрагуватися від того світу і все одно розбудовувати ці стосунки і звертати на них увагу на них. So how about the Vietnam? Is it like we started to talk about this anti-American sentiment which is still there? Що стосується антиамериканського сентименту у В'єтнамі, наскільки він присутній? There's always in all, I believe in any kind of conflict or war. Будь-якому конфлікті або війні. It's never black or white, but unfortunately, most of the time, it's the population, the people that are underground and who actually live in the city who are the most affected. If I think about the Vietnam War, for example, I mean, no matter where you stand for in either like which party, you see like the people that are really affected are like families and people that are underground, and those people are most of the time don't have the power to do anything unless they put like their force together and do something about it. So that's the thing that really touched me most of the time when I see things happening, because what's going on here, I have the feeling it's just a point of the iceberg. So that's a part that I'm very worry about. I'm concerned about that because I have no idea where it's going and where it's gonna, yeah. Ну, в будь-якій війні завжди зазнає якби травми ефекту населення, яке проживає на території, як відбулося під час В'єтнамської війни. І йдеться насамперед про те, що якби воно найбільш страждає від війни. Те, що зараз відбувається тут, то це є для мене це є дуже стурбований цим всім. Для мене це якась така вершина айсбергу. От. And there would be the question, Vietnam had a kind of
very harsh war, yeah, and a lot of people died. And there was this division between southern and northern Vietnam. It was partly fueled by the sides civil war, but how the people made it and how long it took for the people to come together and to forget this former revenge and what people can do with that. Ми запитуємо про те, що була жорстока війна в В'єтнамі, було протистояння між північчю та півднем, яка, скажімо так, підтримувалася, розпалювалася зовнішніми силами. Як вдалося досягнути консенсусу на якій основі, щоб люди стали єдиними? From what I know, from the story that I heard, I think at the end of the war, everyone was very tired. Most of В кінці the війни всі були втомлені, наскільки я знаю, з того, що мені відомо. from people from the north, people from the south. Від людей з півночі, також з On півдня. both fields, everyone was very tired, and I think many people. There are people that react differently. For example, on the side of my mother, they all deny, not denying, but they're trying to turn the page and not talk about it anymore. And it's something that we don't talk about it anymore at all. They moved to Canada, of course, most of them, but we don't talk about it. Ми, зокрема, історія з боку моєї мами, скажімо так, вона перегорнула цю сторінку і вирішили не говорити про ці події. Багато емігрувало в Канаду і не хочуть згадувати про ці події. And on the side of my father, we still talk about it very actively, Ми but дуже it's активно not. говоримо про це. But they're not trying to point out who's the mean person. It's more about talking about it just to remember it. So I think there are many ways to go over the situation. It depends where from which side you were, I guess. Йдеться про те, щоб просто згадати про ці події, щоб їх пережити, якби переосмислити, щоб іти далі. And in my family particularly, it was very a special situation because my mother, she's from the south, and my father, he was working for the government, and he was part of he was from the north. So there were like a sort of fight in my own family between the family of my father and the family of my mother. Мій випадок родинний особливий, унікальний в тому плані, що моя мама з півночі, а батько якби був на стороні мама з півдня, а батько з півночі. І, власне, родина стала тим якби полем битви такою родинною битвою між двома сторонами, між північю і півднем. So it has like several effects. It could be physical. It could be something that you don't really talk about, but it can affect like a whole family, like a situation between like people, relationship, and that's horrible too, in my opinion. Ну, це насправді дуже впливало на якби людські відносини між людьми, і тому було прийнято, щоб не згадувати про ці події. Yeah, I mean, thanks a lot for your sharing us this story. Not that distant as it could look. Ми дякуємо за те, що поділився історією з нами, і що приїхав до Києва, Коа Лі, що показав свій фільм, і про те, що насправді не такі далекі для нас ці історії, особливо коли ми дивимося на людський аспект. I hope. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Я наостанок хочу